טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מרישל. צבי, אני מחכה שתגיד בוהנים. אני מחכה ליום שתעשה את זה. I said my bohanim this morning. We're getting into Erev, and Erev. the English segment. Mitka Erev. Yeah, right. Mikarevet, Mika Erev. Okay, that's my or laor. It's or laor. Anyway, I do want to begin again. No repetition, but it is my sister's English birthday, April 10th. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What's her name? Evelyn. Happy birthday, dear Evelyn. Happy birthday to you. To you. To you. This is that. To you. Okay, with off key, which shows you because she is makbid to do her Hebrew birthday now that she discovered it. Anyway, so but on the other hand, getting to a much more serious situation. It's the yahrzeit 4th year of my brother-in-law, my dear wife's only brother, Yud Beis Nisan, Dov ben Nata HaKohen Rabinowitz. Right before Pesach. It was exactly 4 years ago. I don't know if you recall. It was exactly where Pesach was Motzoi Shabbos. So the Levaya was actually on Friday, Erev Shabbos, yeah, it was like, wow. And it was interesting because I was able to give a hesped, even though the Chevra Kadisha said we don't give hespedim on Nisan, but I said there's an exception for Talmud Chacham, and I don't want to get into it, but anyway, he was born, it was his birthday, his date of birth was 1955, and he was nifter 2021. He was a electrical engineer, an actuary. The reason he became an actuary here is because he had served in the South African Army, and they considered him a security risk over here, so he couldn't continue as becoming an electrical engineer, but he's very quick, brilliant, and he was able to become an actuary, a professor of mathematics at Touro and at Columbia. He was a moil, not by profession. He was a moil, just picked it up and did voluntary circumcisions, just like Eliyahu Dayan. Anybody as chesed, he would do milah on people who were balei tshuva. He was a shochet. Might have picked that up in South Africa. Really? Who? Eliyahu Dayan is a yes, moil? He's a moil, and he has a card. In case you want someone, who wants to do a bris without any cost, he does that. And he does grown-ups? Yeah. Well, that I don't know, but I do know he's been trained. You should ask him. He's my brother-in-law, Dov Basil, was a shochet, the sofer, Wow. and he had all these, Wow. he was Dovek, on the Matseva, it says, Dovek b'chachmei Yisrael, Ve'ihu gufei tzurba midrabanan, ishpia rabos al talmidov, u'biyuchad b'midosov, and I add, he was an ish chesed, his house was open. I personally observed that there were challenged people in his neighborhood, and he would mamish make them b'nei bayis, and it would be machnis oreach with them. And b'nistar, he had a list of people that he gave tzedakahs to, that only after his nifter they realized people contacted, and they realized how much he did b'nistar. Wow. He was Hatznal Leches. In general, with everything that he was and his sense of humor, he still was very modest. He was a humble anov. He was makabel everyone b'sever panim yofos. His sons and daughters and grandchildren are all shomrei Torah mitzvos. Nebuch, but he had pancreatic cancer and he suffered, but he lasted. He learned imuna and bitachon from how he reacted to his Yisurim Shal Ahava. So he was, as far as I'm concerned, he was a Baal Mofes. And yes, he was. Chuso Yogein Alav. Jehei Zichro Baruch. Anyway, so today is also the yahrzeit
talking about tragedies being taken away young, Shimshon David Pincus. Pincus, who's what a tremendous Talmud Chacham, Sfarim that he wrote, and it turns out that he's the son who a ben shall my boyfriend, my father's boyhood, Rav Avram Pincus, Abe Pincus was his father, and they used Rav Scheinberg and Rav Scheiner, all of them were Williamsburg, well actually Torah Vodas people. And anyway, Shimshon David Pincus, we're going to talk about him. It's also the art side of Menachem Mandel Shan Yaffe Ben Shmuel. We'll talk about him. And Yehuda Ben Eliezer Papo and Yosef Ben Sholem Shaman. Okay, so we have to, today's topic, I have a topic today. Oh yeah, I'm going to be reading from the Pnine Eliyahu. So we have next to me a Bachir, not a Bachor, he's a Bachir. So he explained to me, but we know today is Tainus. If you look at the table, the Luach Zuzmanim Shel Reb Tzvi, he has Merashi Tevos, Tuf Beis Mem. Tainus Bechoros Mukdam. So that's what it is. Today is Tainus Bechoros Mukdam. It would be normally Erev Pesach, but Erev Pesach is Shabbos and we don't fast. The makor of this idea of Tainus Bechoros is in Masechta Sofrim, Perek Chof Gimel, Halacha Gimel. This is the Lashon, Ein Misadin, Ad Sheyavar Nisan, Ella HaBechorish Misadim Be'erev Pesach. And the Rishalmi, and the Reish Perek Arvei Psachim, and the Gemaras which have Pei Beis Amid Aleph, or Perek Yud Halacha Aleph, there's a machlokas. There's a machlokas whether in Nisan you could fast. For those that say that you shouldn't fast at all, because it's Nisan. The Ramban and the Ran says you should fast, and the Ravia, Eliezer Reb Yoel Halevi, and the Gra says Ein Latzum. You should know. The Mordechai brings down the Shita of Rabbi Yechiel that there's a minhag that the Bechoros Lehisanos when it comes to Lechem and Mizonos. But it's mutter to have Tardima, Basar Dagan, and Peros. So, המשך את השיעור לפניני אליהו, מה שהוא כותב, נהגו שבחורים מסעדים בערב פסח בין בכור מאב, בין בכור מאם, זכר לני שנעשו לבחורי ישראל, שברו אותם השם בשעת שנגף את כל בכורי מצרים בליל פסח. אולם, הואיל ואין תנס בכורס מעיקר ההלכה, אלא מנהג שנהגו, במקום חולי וצער, לא נהגו לצום. ויש לשאול רב מובהק בעניין מתי ניתן להקל. מפני שבדורס אלה בני אדם מתקשים יוסר בצום, בפני החולשה, נהוג הבכורים להקל להפסיק את התנס על ידי השתתפות בסעודת מצווה, כגון סעודת סיר מסכתו, סעודת חסן וקלה, בתוך 7 ימי משתה, סעודת בריס מילה, פדיון הבן, או סעודת בר מצווה ביום שחל 13 שנה בדיוק. וזה יש להם אמה שישמחו. ויש נוהגים שמי שהוא אינו בכור, אך נולד לו בן זכר, בכור שעדיין לא הגיע למצווה שאב מסענה במקום בנו עד שיגדל על ילד, ואם אף בכור ונולד בן בכור, נוהגים שהאב מסענה עבור עצמו ואימו של הילד מסענה עבור הילד. ויש סוברים שבימינו אין לנהוג חומר כזו, בפרט שירדה חולשה לעולם בימינו, לכן יש לאב להשתתף בסעודת מצווה כדי להיפטר מתנס זו. עד כאן פניני אליהו, אנחנו באמת מתקרבים לבית ולא אמרנו את התהילים, פרק למד בייס. I'm sorry, we got to get the right one.
בעווני לא כיסיתי, אמרתי יודע נפש העיל אדוני, ואתה נשאת עבור חטאתי סלע, הזאת יתפלל כל חסיד לך לעת מצוא, רק לשקר מים רבים, אליו לא יגיעו, אתה סתר לי מצר תצרני, רונף הלב, תסובב בניסנה, אזכירך מאורך, בדרך זו תלך, יעצר עליך עיני, אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין במסר ועשם אתו לבלום, בקרוב אליך, רבים החובים לרשע, והבטח באדוני חסד יסובבנו, שמחו באדוני ישבו צדיקים, וענינו כל ישראל. אנחנו מתקרבים לבית ויש לנו יידיש לדוד משכיל. דוד המלך זוקט דמזמור דורך איברשתה. Okay, that's the first word, and you can, I think you could even guess what it means. And Iber Teicher, what would you think it is? Teich Iber. Iber is over. All right, Teich means to translate. So Iber Teicher is an interpreter. Through an interpreter. I'm looking to see where I have my notes. On the other side, here it is. Okay. Namshich. Ashrei heil dem Mensch nasui pesha wo seinen Verbrechtens Verbrengs seinen Verzeiht. Okay. The crimes, we said pesha, is Verbrechen, and Verzeiht is taken away. Hashem Yisbarach hat im Moichel gewen, Ksui Chata, seine Avere seinen verdeckt, weil tut a Geherige Tshuva. Geherige is proper. You hear that? All these words? Geherige Tshuva is proper. Achenu. Let's put the new word in. Okay. The new word is Brustkasten. That sounds like a Russian character in a novel. Brustkasten, Rasputin. Das Herz ist in dem Brustkasten. Put it in a sentence, please. I just did. Das Herz ist in dem Brustkasten. His heart is... The heart is in the chest. Oh, okay. Brustkasten is a chest. Brustkasten, wow. If you never... Sterns is... Didn't you say we learned that? Yeah, we did. I'm just doing a review for you. Okay, See if you remember. Not at all. Sterns is a forehead. Forehead, and Brustkasten is a chest. Brustkasten is chest. Achenu. Kol Beis Yisrael. Achenu. Kol Beis Yisrael. Sunim b'tzara, b'tzara u'v'shivya. Omdim ben bayom u'hu ben bayabasha. Hamakom yirachem aleim v'yotziim mitzara. Lerevacha u'mefil v'yola. U'mishibo legeola hashta. Bagala u'vizman kaviv. V'nomar amen. Okay. And on that note, bing. Ich hoffe, als ihr gefunden. Gefunden was? Dem Chametz. Heint is the Bedika. Oh, Heint is the Bedika. The interesting how we know ahead of time what we're going to find, the search. Yeah, but you don't know where. Yes, you do. If you don't know where, you're in trouble. Where you put down the 10 petitim. Yeah, but the one that looks isn't the one that put it down. Okay, so I see. If you do that, you should correct that. Have your wife hide them
and you look Yeah, for them. I know. She does that. We do even better. We turn off the light to make sure the candle is the only light that we have. Of That we course. do. We do and, too. And But yeah, you and you're can't- not mafsik. You can't know where You they go, are. You know, if you want to hint, if you're in the right area, if you're looking in the wrong way, and like, you know, because it could take the whole Instead evening. of saying hot and cold. Yeah, and what's worse is that after you do the entire badika, you realize that you only have 9, and you Wow. don't know where the 10th is. Oh. Then And you got better write it down. that's why you... That's why you do. Actually, so why is it... We make sure that the petitim are less than a kazayas each one. It's still a kosher. It's still a kosher. Why? Why? Chorus. Why do you have to be makbid? It's less... If you... A kosher who is in It's kosher, or it's Right. chometz is also the kosher. Right. So I think there are different degrees. If you have a kazayas, it's worse. maybe because the bittul that you do is before Pesach. And So therefore, if you want to be mevatel something, maybe if it's less than a kazayas, it's a better bittul. I don't know. well, no, You know what I'm saying? but the truth of the matter is, On Pesach itself, so chometz is also b'kol shavur. Right. Before Pesach, there's bittul. right. My question is, where do you see that the petitim, the ari, for people who do it, that you need a kazayas? You sure you saw that? No, it has to be less than a kazayas. Yeah. Oh, Every yeah. piece should be Right. less than a kazayas. Okay, but because you just don't want to have a large piece, I suppose. You want to make sure you don't. With the larger the piece, the greater the crumbs and the greater the problem, I suppose. What's in it? Don't you bag it? Um, Don't you You put mean- them in a bag? yeah, that's true. We do. You put we them do. in little bags. We have the little bags, and I enjoy when I put them in a big bag with the With the spoon and wooden the spoon and the feather, And the and then feather. I throw it into the fire, and whatever plastic is inside me flashes And back you- on you, and And everybody you looks pollute at. the air. Not only pollute the air, but it's a danger because if it flashes back on you, you know. I had that once. I didn't realize that with the lulavim and all the extra. Oh yeah, don't forget put your lulav in there. That's right. No, but I'm just saying that there was some plastic, and I didn't realize it, and I threw it all in the fire, and there was like a flash fire that came flying back. Really? Yeah. Yes. Why? Yeah. Why? Because Why? the plastic combusted so much so that I'm It just just flew back at you? Ich will have a warning. The hashara, whoever listens, make sure that when you throw your whatever you have into the fire on chametz, that you don't have any extra combustible item because you don't want to land up burning the chametz inside your body. Don't put Not your a good idea. old cigarette lighter in there. That's right. And you see the guys, you come there and the guy's pouring lighting fluid, and they think, anyway. But they don't have the B'chabe Eish here. In the U.S., Yeah, you we- have fire department waiting on the side there. But, Yeah, there wouldn't be enough fire trucks in the country. I know, but we ain't hurry because everybody's doing it. Okay, so anyway, we should get rid of the chametz. Chametz and Hamas, both of them together. I wish you Chaim Tovim! Chaim Tovim. You want this too? Anyway, he's got to follow me. Chaim Tovim. Shekaya. Okay. אנחנו נמשיך את השיעור. אני לבוש עם גשם כי המחזה המזג אומרים שיש 20%, 20% chance שיהיה גשם ואפילו שיש 3%, it all of a sudden it rains here. So זה שאני לבשתי את המיל גשם וזה סגולה שלא יהיה גשם. That's what the way it works here. אנחנו מאחלים רפואה שלמה לחיים ישראל בן פרידה הדסה ודבש דניאל בן שושנה
אוקיי. אנחנו נמשיך את השיעור. דיברנו בהקדמה. At the beginning we mentioned that today is the yahrzeit. היום זה של שמשון דוד פינקס בן אברהם שמו שאמרתי. נולד בארצות הברית בשנת 1944 ונפטר בארץ ישראל ביום י' בניסן in a terrible car accident where his wife and his daughter were also killed. היה רב בקהילה החרדית באופקים. בצעירותו למד בישיבת בית הפלדה בניו יורק אצל הרב אריה לייב מלין. בהמשך עלה לארץ ישראל ללמוד בישיבת בריסק אצל הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. לאחר נישואיו גר בבני ברק ואחר כך בתפרח. בתקופה זו היה מנהל רוחני בישיבת אופקים, ומאוחר יותר נעשה ראש ישיבה בישיבת ירוחם. לבקשת הרב יעקב ישראל קנפסקי, סטייפלר והרב שח, בברכותם הוא עבר לגור באופקים וקיים שם קרוב מעל ל-20 שנה. הרב פינקס היה דרשן מקורי שהיה אהוב על שמעומיו ולדרשותיו נערו רבים. במשך שנים רבות הוא הרבה להרצות ברחבי ישראל ואף מחוצה לה. רבות מדרשותיו הוקלטו בחלקן אף נערוך בספרים בנושאים שונים. הרב פינקס לאשתו חיה מנדל, בת רב מרדכי מן, היו 12 ילדים. אשתו ניהלה תיכון דתי לבנות באופקים נווה יוכבד. בגיל 56 נהרג הרב פינקס בתאונת דרכים נוראה יחד עם רעייתו וביתם מרים בת 18. הם נקברו בהר המנוחות בירושלים. הוא חיבר נפש שמשון 5 חודשים, התורה וקנייניה, שערי האמונה, סידור התפילה, תהילים, אגרות ומאמרים, שערים בתפילה, ברכות לחשבון, קונטרס על ענייני אמונה והשגחה, שבת מלכסה, הגדה של פסח, תפארת שמשון, שיחות שמשון ודוד פינקס, 6 כרכים בהם דרשות על מועדים, ימים נוראים, סוכות, חנוכה פורים, פסח, גלות ונחמה לבין המצרים, תפארת אבות, קונטרס בענייני שמחה, נישואין, בעניין הבית היהודי, אוהל מרים בענייני חינוך. מספרות, תפארת תורה שהכין סמך לפני פטירתו בפרשת שמיני, כתוב וידום אהרון. פירוש רש"י, שקיבל שכרו שתיקתו. הנה העניין השתיקה אינה כמו שחושבים שהוא עניין של שב ועל תייסה. It's not passive. שאין אומר מה שלא צריך, אלא שתיקי קיום בקום ועשה. It's actually performance of an עשה. ולא היה לדבר מדברי הגרוע שהוא לא בסידור. שמפורש שתתרשו לו לא מאמר ברוך הוא ברוך שמו בחזרת הש"ס. בבני חזרת הש"ס יש ייחוד של 2 שמות שהם חשמל, חש ומל. כמו שאמרו בחגיגה י"ג, מהי חשמל? איתם חשות ואיתם הם מללות. Sometimes it's silent, sometimes it's talking. וחש הוא כנגד השם אדנוס, א' ד' נ' י', ומל הוא כנגד שם י' כ' ו' כ'. וחזרת הש"ץ צריכים הקהל לשתוק לקיים חש, to be quiet, והש"ץ אומר התפילה, וזה המל, he is the one who speaks. ועל ידי השתיקה והמלל נשלם חיבור ויהי 2 שמות. The Shem Hashem, the Aleph Daled Nun Yud, combines with Yud K Vav K. That's only if you don't have a hefzik by saying Baruch Hu Baruch Shemo, if you don't talk. וגם שדברים סודות התורה וכל פנים מבואר שעניין השתיקה הוא קיום. We see that it's not just passive, it's a kum v'aseh, שעל ידי השתיקה יש שם קדוש על ידי המלל. מספר נפש שמשון על תפילה, בפר מודה אני, כשיצחק קם מהעקדה לאחר שבראתו את המאכלת פרחה ממנו, נשמתו, הוא אמר ברוך אתה השם לחיים עשים. רב חיים ויטל בשאר גלגולים מתאר כיצד פעם אחת הגיע למצב שהיה מת גמור כלשונו. הוא ממשיך מתאר והרבי שלי בכה והחיה אותי וקמתי ובירכתי בשם המלכוס
לחיי המסן. כך מתאר לנו חיים ויטל. ודאי שלא הייתה זו גוזמה, שאם לא כן הוא, לא היה מברך ברכה לבטלה. כשאדם בא בבוקר, עליו להרגיש את המתנה של תחיית המזון. לא קל להרגיש זאת, אך מאידך זהו אחד מיסודות היום ונדרש כאן עבודה. גם מדברי רב פינקס, אם חמץ זה יצר הרע, כך מוכח מדברי זוהר הקודש, אין אוכלים חמץ במשך כל השנה. So if it's chametz and it's the yetzer hara, why do we eat it during the entire year? Teirutz. Mashal ben melech shayachol levenesar alav lechol machal misyomim. אבל אחרי שהבריא, מותר לו לאכול כל דבר כמו כן, אחרי שנזהרים מחומץ בימי פסח, מותר לאכול חומץ בכל השנה. מכאן שהפסח מזכך את האדם בכל השנה. Pesach purifies, cleanses your body for the whole year. That's why it enables you to have chametz the rest of the year. וכן מצינו בשבועס בקשר הרב שכל חיי האדם תולים בזה הלילה כל שכן יומים נוראים. עד כאן רב שמעון דוד פינקס, אולי אני אכניס שיעור שלו בקבוצה שלנו היום. היום זה גם כן היורצייט של מנחם מנדלשון, יפה בן שמואל, נולד ב-1804 ונפטר ב-1882, נולד בנייצרה, הונגריה, נסמך להוראה על ידי החסם סופר, ב-1833 מונה לדיין בעיר נייטרה, ב-1834 היה רבה של וורטברג בסלובקיה, הקים ישיבה, בזקנותו התעוור, היה מחבר מנחס פיתים, 12 דרושות בנושאים מוסר. היום זה גם כן יוצא יהודה בן אליעזר פאפו, מכונה בן פלא, נולד בבולגריה, עלה לירושלים, היה מרבני ישיבת המקובלים בית אל, הוציא לאור ספר אביו, פלא יוצא, לכן בן פלא. פלא יועץ ב-1870, בחסד לאלפים קונטרס שבר פושין. היום זה גם כן יוצא יוסף בן שלום שמן, נולד ב-1898 ונפטר ב-1961, נולד בצעינה בתימן, בירת תימן, עלה לארץ ישראל, ב-1949 היה רב תלפיות, ב-1950 היה רב מושב תעוז, ואחר כך בית שמש, 1957 היה רב הראשי הספרדי הראשון לעיר הרצליה. היה גורם חשוב לעליית יהודי תימן לארץ ישראל. עכשיו יש רוח מאוד חזק, אני מקווה שאוכל למצוא את שמירת הלשון שאנחנו לומדים היום. אמרתי שהיום זה י"ב, אנחנו לומדים דוד בן נתן הכהן, כל היורצייט שם פינקס וכולם. לא אמרתי את הרפואה שלמה, אז אריה לייב, לבדל לחיים, רפואה שלמה אריה לייב בן חי טובה, ירי ניסים בן עופרה, מיכל בן נעמי שרה, פסח יוסף בן הינדה, אהרון צבי בן נחמה, בנימין בן דניאל מרגליס, חיים דניאל בן הודיה, ישראל בן אנבו אסתר, רבקה בת נעמי שרה, אשירה, רוס בת רבקה, רחל בת מלכה לאה, וברק בן תמר, פנחס דניאל בן שרה. רפואה שלמה לכולם. אמרתי שאנחנו ממשיכים את שמירת הלשון חלק שני, פרק י"א, ואנחנו עוד בבראשית, כי שמעתי אומרים, יוסף, את המלאך, הוא אומר, גבריאל אומר, נלכתו סוינר, הוא אומר שהוא שמע את האיש, וימצא איש והנה תואר בסודה. האיש הזה אמר שהאחים אמרו שילכו דו סוינה, פירוש רש"י לבקש לך נכלה דתו. Come up with a legal pretext. Good morning. Chain Lamar. That they had a pretext to try to kill him.
Huchlat Etzlam, they sat down in the Bezdin Shu Baal Lashon Hara, that Yosef was Baal Lashon Hara, Matil Sina Aleim Tzal Avihem, and the Yodea Kama, Suva Vayizot Behan, the Chitzu Eitzim B'Totim Yimena Be'ezer Open Shu. So they try to find a way where they could eliminate him, but not kill him directly. I mean, in that respect, they weren't killers. Shalpi Adin, Lo Yebechlal Rotzchim. Umashi Yumat Al Yedei Grama, attributed to something, Didhu, something he did to himself, Lo Choshesh was that. While Kain Isa B'Medrash, Shishu Olav is Chalalim, therefore, according to the Medrash, they tried to let go certain wild animals, wild dogs, Masha with that, Lachuv and Aregu, so the Lashon in Medrash Rabbah, Perak Pei Dalid, Halacha Yud Gimel, it says they would try to kill him indirectly. Lav Hariga Mamish, Ella Al Yidei Grama Ditu, only indirectly. Grama. Yadu Madi Isa B'Gemara, brought down the Makkos, Chav Chimel Amadav, Kol Masar Pe Lashon Hara, Roy Lashlicha L'Kalavim. Whoever says Lashon Hara, you could send him, cast him to the dogs. Shenemar, Pesach Shmos Chav Gimel, Pasuk Al Sisa Shema Shrav. You shouldn't have Lashon Hara. Smichle, and the next part, right next to it, and Chav Beis Lamed, right before it, says Lakelev Tashlichanoso. You should throw it to the dogs. In Isa B'Gemara, Shisa Bo'asachela Potter. If you let loose a dog against someone and he damages and harms him, he's potter, he's exempt. However, when it comes to Dinei Shamayim, you should be punished for indirect damage and murder. But the brothers thought that because he was chayav for saying Lashon Hara, that they should Baal Lashon Hara Machlokes, therefore they would be putter even the Dinei Shamayim. And we wish everybody Yom Tov. You should should have a successful Bdikas Chometz. Whatever 10 you put down, you should find the 10, and you should cleanse the Chometz from inside. As you could hear, bang, bang, get rid of that Chometz, even if you hammer it out, and have a wonderful day. Shmor Tovot.